О, привет. А ты ж сказал, что ты опоздаешь. Чё, как тебе? Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Я еду, может связь сейчас пропасть. Окей. Так. Так, не знаю, сейчас посмотрим, как будет трансляция идти. Надеюсь, ничего не этовается. Битрейт так я оставлю пока. Оформление топчик в стиле Резика 4, прямо в ожидании 24 части. Ну, я думаю, там, наверное, меню будет не такое. Это же все-таки ремейк. Он, наверное, будет как во второй и в третьей части, как обычно, может быть. Хотя... Хотя нет. Там что-то такое было тоже в трейлере. Ну, как выйдет, я, наверное, тогда более современное, наверное, сделаю. Но мне вот это нравится тоже. Так, ну шо. Запускаем. Я когда-то... Ну, чуть будет в стиле старого резика. Я когда-то давно играла четвертую GTA, но там я просто запустила, помню, и все. Дальше я там не этот. Я, наверное, ни одну еще GTA не прошла. Чисто тупо просто так играла в детстве. Так, ну посмотрим, что там получится, не получится. Запускаю. Пятую часть, не, я не проходила тоже, но я играла. Ой, блин, я не подключила наушники. Так, ну хорошо, сейчас проверила. Я пока не запускала, просто типа в главном меню оставалось. Это что такое? Что-то этот мышка слишком чувствительная. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Так, надеюсь, слишком громко не будет. Привет, привет. Я, кстати, не проходил четвертую часть, только Сан-Андреас и пятую часть. А я Сан-Андреас тоже не проходила, только просто играла. Это что такое? Блин, сейчас, наверное, включится. Да, нет. По громкости нормально, надеюсь? Надеюсь, не будет лагать там. Ой. Ой, что это? Блин. Начало новой игры. Я думала, вылетела игра. Привет, привет, спасибо. Папочка вернулся, сучки. Спасибо, спасибо. Вас также. What are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we dock. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is. Как там по этому? You ever been? No.
crazy place, Nico. Когда эта игра вышла вообще? Она же такая древняя. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. Own a nice place, get a dog, a house. Live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love, house, women, Привет, привет, с праздником тебя. He writes me in these wild emails, and after I got into Опа, trouble, сталкер I подойдет. thought maybe, Привет, картошечка. then I got this gig, and I spend the next 7 months with you fine people, and I forget. О. Бриллианты прячут. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I ничего себе. did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Жесть, какая она старая. Я была бы не прочь подавиться таким камушком. Не слишком громко. Капец. GTA 5 уже 10 лет. Жесть. Кажется, как будто только недавно вышло. Какой-то дядя Вася. Ой-ой-ой, что это тут? Дрыгается как-то этот. Двоюродный братец. Bravo, Baratsaru! What? Good to see you, man. What? You forget our language? Kabusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned off the English girls with the men. Ну вот за этого буду играть, который слева стоит. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. По-русски, что ли, там читает рэп? Shit. А, Quite the night last night. русский рэп. Two women. The land of opportunity. Ah! I've made it. За сколько, интересно, проходится эта часть? Shit, but I'm still a touch drunk. Touch. My cousin is here! Oh, We got to learn! Cousin. Come on, relax. Whatever, buddy. Just take over the world someplace else, Yeah, all right? buddy. You're in the Take goddamn Screw way. you! Screw you Come all! on, My man. cousin is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should try. Maybe Там I should. по Okay. графике как нормально, не Where's the sports как car? Куари. In the Не shop. тормозит? Come on! Может быть, Drive us to our place on Mohawk. может этот... Блин, что-то игра не слишком орёт. Чуть-чуть вот так сделаем. За права опять, наверное, блин, дадут по башке авторские права. Так, все это... Почему мышка такая жестко чувствительная? Так, вроде норм, так. Ну-ка, сейчас, подождите-ка. Битрейт, конечно, что-то шалит немножко. Но, надеюсь, все нормально будет. I'll let you know when we're there. Поезжайте домой к Роману. What
don't you show me around the city? Fucking terrorists! What? Terrorists! There's been a big scare and you can't go across the bridges so good. You without the visa, I would stay in Broker. Fucking stay in Hove Beach. Everyone like us does. Блин, мне так неудобно на ВСД. Nico, you ever had two Ой. women at once? Four big Чё это у меня titties вышло? to be playing with? Mrs. Samda Как убрать телефон? Не могу те кажа. Блин, на Дай ВСД вам. неудобно управлять машиной. Cousin, it's been too long. You should have come out earlier. Ай, That куда is my поехали? camp depot, cousin. It is where I make all the money. Think of all the girls you've been missing out on. Что они там говорят? Я вообще не читаю даже. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, понятно. Europeans on vacation, scared Canadians, Испуганные bored канадки, скучающие housewives, домохозяйки из and Среднего Запада. every Всё, possible что choice. душе The угодно. city is like a big В этом городе все прямо как в Будермилке. 36 Сиськи на любой вкус. Хоув Хоув-Бич — это наш маленький уголок Как Восточной Европы. Hove Beach, next to the docks. Immigrants here do not make it very Похоже, far здешние from the boats мигранты they come in on. недалеко ушли. Блин, не успеваю читать. It reminds them of the Black Sea or something. People leave home to hang around the people they ran away from. Well, чудно. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. О, боже мой. Come in, come in. Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Фи. Shit. Oh, that's not nice. Cousin, it's so good to see you. Oh, shit. Well, I need to change anyway. So. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here, and the only thing big about your life is the Ой, 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 cockroaches. ой, это что такое? That's right. I got the best cockroaches. I got the best nuts. Screw you, you idiot! Okay, I'm an idiot, but you must admit I have the best line in bullshit you. Ой. Так. Наверное, битрейт, наверное, чуть поменьше сделаю. Четыре тысячи. Так, все. Yeah, this I know, asshole. But here, all I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Oh, why you leave home after all this time? First I hear you running with the wrong kind. Then I hear you join the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you!
No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Он там засыпает, что ли? Ramen! Are you sleeping, you fat No, fuck? no way. Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Ah! Oh, Jesus, tastes like a Wrong. rat shot in it. Nico, I've got to run. Come meet me at the cab office. It's you easy. talking Out the about? door, turn left, and the first I left at the diner, go down I'm one losing. block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down, and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of titties and some incredible molders. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off. Okay, Vlad. Yes. Okay. Мигающий значок на радаре показывает, где находится вход в дом, где можно сохранить игру. Сохранение в игре происходит, когда ваш герой засыпает на кровати. Когда он проснется, в игре пройдет 6 часов. Мигающий значок R на радаре показывает, где находится Роман. Мгм. Дальше. Чё это? Cleansing. It was really fantastic. Man, I had so much. Back at the kids who beat him up in school by buying the О, companies можно where their телевизор employees посмотреть. Presents a whole new season of Ether. Your ringtone defines Balancing out rails and jungle swings all on. I am Estelle Graham. And I am Not you are an. But this is my home, brothers. Here it is you who is strange. And we all get... never seeing that. Well done. The is worse for me than those I despise. What on God? Ху-ху-ху. Так, ну шо. На парковке рядом с вашим домом можно держать любые транспортные средства. Поставьте там машину, выйдите из нее, и она останется там. Чтобы восстановить здоровье, перекусить. На. Понятно. Хесоям. Так. Круг над радаром обозначает состояние вашего здоровья и брони. Зеленый полукруг слева. Так, ага. Я. F типа. Хаба. Что, толкает, что ли? Что-то какое-то этот свечение какое-то странное. Нет. Я пошутил. Мигающий красно-синей области показывает район поисков. Полицейский обозначен мигающим красным-синим. О, блин. О, ёлки.
чтобы вас прекратили. Полицейским будет труднее вас опознать, если вы смените машину или пробежитесь по переулкам и боковым улочкам. Серия звезд означает, что полиция потеряла вас из виду. Не успели, блин, включить игру, уже это... Фигня какая-то. Блин, ну ёлки-палки. Все, потеряли меня, ура. Так, а где там моя машина-то была? Что-то я убежала еще куда-то далеко. Книги. Ух ты. Финансовые услуги. Туристическое агентство. Watch out. Ух ты. Прикольно. Прикольно. Что делаем? Ты что, умер, что ли? Больше территории, большие территории, большие проблемы. Так, ладно. О, по-русски разговаривает. Как-то странные какие-то книги. Что еще скажешь? Глаза открой. Привет. Иракес Авеню, Крокет Авеню. Так. Где был наш дом? Вот здесь слева. А у нас есть машина? Или нам надо, блин, брать? Я не хочу. Где машина? А где мы здесь же живем, да? Машина пропала. Блин, тут полицейские рядом. Опа. Здрасте. До свидания. It's facts. Facts like... Because this one is covered in entrails. Из-за того, что постоянно играла в Saints. Чего? Блин, у меня пропало сообщение. Из-за того, что постоянно играла в Saints Row, сейчас ощущение, что кого-то не того заденешь, и тебя побежит лупить целая толпа. Кстати, Saints Row. У меня эта игра есть в Steam, можно будет как-нибудь тоже поиграть. Я с подругой играла. Мы как-то вместе проходили. А потом она уже обзавелась семьей, поэтому уже не может играть, к сожалению.
Ну, есть нормальное радио, блин, нечего слушать вообще. Вот это вот что-то такое. And the reason it's stressful is that the consumer is forced to pay pharmaceutical companies like yours exorbitant fees to cover these prescriptions and CEO bonuses. HMOs like Так, мне надо на букву «Р» ехать. Владивосток. О! Владивосток ФМ. Блин, тут закрыто пока что. Вау, 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 какая. А где было этот русский рэп? Какое это радио, интересно? Владивосток ФМ, что ли? Ну, тут какая-то фигня играет. Ой, я забыла кое-что сделать. Сейчас. Во. Так, Ир. It's your call. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little melodies, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Idioto. Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad, great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to leave. I know. I'm a fat prick. What did I do? Pay you debts? Well, we'll do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful women do like the guys with a funny sense of humor. Ho ho! I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ah, oh good. Great. Какая деревенщина. Yeah, fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street. It was beautiful. А, у него Doing some Владивосток home ФМ. improvements, Roman. You going to build this mansion you tell me about? Привет, Oh, funny привет, guy. Макс. We're going to get money. In America, you need money to do anything. Yeah. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties. You can play, right? Резко притормозите нажатие. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Sorry. Honey, no, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? Чистач, наравно.
I seriously hope your cards are better than your nib. Как игра? Ну, пока начали. Только начали. Пока норм. Играли, да, в эту игру? Как же классно, когда едешь на машине, и они разговаривают. И нифига не понимаешь и не успеваешь читать. На дорогу смотришь. Это как в мафии тоже, там постоянно этот. Едешь куда-то на задание, и они болтают, блин, болтают. Это что такое? Почему так увеличивается? Значит, над радаром показывает, что в телефон добавлены новые контактные данные. Оставайтесь в машине и следите за вышибалами. Ну чё, где эти вы? Осмотреться в машине можно, да я это уже поняла. Мы типа ждем Романа, да? Все. Окей. Какой-то бомж идет. Здесь все тихо, Роман. Ты там как, выигрываешь? Не переживай, мне тут фишек, словно я музыкальный автомат, мы в шоколаде. Во время телефонного разговора нажмите, чтобы пропустить беседу, нажмите на... понятно. Так, и что дальше? Ждать его все равно? Где? Позвоните Роману, предупредите. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, Nico, it's them. They must have been told I was here. You're in much trouble, Bellic. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Get us back to the depot, quick! О, блин, да ладно. А чё уже началось-то? Тихо. Бля. Нет! Посторонись! Сейчас капот верхний улетит. Улетел. In the old days, we were dodging bombs, not loan sharks. Do you think they saw me? Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man, Roman. That is why the ladies love me. Fuck those Shylocks, they'll get their money. They just have to wait. We should stand up to them. Gideti e bonus. Nico, you're new. You don't understand the way things work. Ёлки-волки. We are at the bottom of the ladder, man. These thugs push us around, but they are not to be feared. It is the Russian mobsters, Vlad's bosses that run everything. Be careful of them. You tell me to behave, Mr. Janitor? If you understand it all, where is the money? I lost it this time, but when I go back, the last thing they will expect is for me to take everything. Then I really will clean up. Povere vachu, God vidim, Roman. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. GTA San Andreas, графика получше. Ну, в любом моменте можно изменить режим работы телефона и мелодию сигнала. А можно мне машину поменять? Вот какая-то машина стоит.
А, это машина Романа. Сколько у него таких машин вообще? Ой, ой, извините. Так, ладно. Дальше поехали. Ну, пока легко, наверное. А потом будет жопа, да? Вертолетики потом будут. Where's your Russian friend now, huh? It's not my friend, it's my lawn shark! Stop this! Who are you? Get out of here. Yes. Все дрожит так, трясется. What about you? Come on, Supak. Landor, help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you. You understand? You forgot this? You Albanian pricks! Stranya. Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed. Again. You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Подвести девчонку, да, надо? Сядьте в машину Романа. Отправляйтесь к станции метро. Да блин, опять не туда еду. Чё так машин много? Дай проеду. Да нет. Да, я уже поняла. П. Get in, ladies. Hey, Nico, thanks for coming. I should have known Я from думала, on что you за find some девка идет. excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? My place is over on Mohawk Avenue. Отвезите их домой к Мишель. Окей. Опять How you finding America, такси. Nico? Not exactly what Симулятор I expect. таксиста опять. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take Я даже ни another, разу, Nico. кстати, GTA Online не I'd играла. like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. Так, ну-ка. Графика. Почему-то во время...
Ой, что это за звуки? A classy girl like Michelle. I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Так, на стриме там как? Нормально все? Не тормозит, не лагает, не фризит. Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a call sometime. Известно мне как-нибудь. Все? О, Роман звонит. А, я звоню ему. Брат, я высадил девчонок. Твоя девушка дала мне номер своей подруги, только вот, по-моему, Мэлори что-то. Из одежды? Короче, субтитры я не буду читать, потому что я там не успеваю, и тем более там всякие слова они там говорят. В GTA 5 там же есть, да, озвучка? Или нету тоже? О, мы сейчас переоденемся. Люблю это дело. Я помню GTA San Andreas, я этот симулятором таксиста работала. Симулятор таксиста. Эх, жалко, в то время не снимала видео. Прикольно было. Ой, извиняюсь. Продажа. Вы можете покупать себе одежду в городских магазинах. Yes. Любой предмет одежды, выставленный в магазине, можно купить. Для этого подойдите к нему. Yes. Перед вами джинсы. Для примерки нажмите У. Для покупки брюк нажмите так. А есть что-нибудь другое? Я, например, не хочу эти джинсы. А, это то же самое. А вот это... $24 у нас 55. Чё так дорого? Ботинки еще есть. Ботинки у нас есть вроде, кроссовки, куртки. $59. Охренеть, блин. Платите здесь. Новинки последней моды. Продажа, продажа. Куртки всякие. Курточки. $26. Куртка. Смешной такой. А это? Олимпийка. О, прикольно. Ну, вот это можно купить. А еще есть? А еще что-нибудь есть? Вот, есть фиолетовая. Что еще? О, кепки есть всякие. Чего там, российский флаг? А, вот так вот. Я хочу вот эту. Так, сколько у нас? А, мы не потратили ничего? Почему? Вот. А тут, кстати, можно джинсы тогда. Или вот эти брюки. Коричневые.
А вот есть светлые. Нет. Вот. Светлые. Вот можно это. А, все потратили. Good choice. Очки. Два вида только, что ли? О, можно эти кроссовки посмотреть. Не очень. Одинаковые, что ли? $12. Так, это ботинки, ботинки. А, вот так можно делать. Ой, я тупень. Все? Hey, Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Можете поставить маркер на карте, и система GPS проложит к нему путь. О. Надо вспомнить было скачать второй Saints Row, создать мощную даму и идти мять бока всем. Так. О, карта. Так, и что? Куда надо? Ничего себе тут карта, блин, жесть просто. Ой, что такое? Hey, Nico, it's Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend? I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. О, сердечко. Поехали. Мы только что получили текстовое сообщение. Брат, если тебе будут звонить девушки, просите, чтобы единственный неповторимый Роман Белик устроил с ними групповуху. Дай им мой новый номер, Роман. Окей. О том, что у вас есть непрочитанные сообщения, говорит значок с конвертом под радаром. Окей. Все бы это запомнить сейчас. Блин, заколебал. Прижал меня на спортплощадке под линией на меня. Что ему нужно? Да блин, я... Чё, к братану едем? Девушки подождут. А девушки потом. Спасите Романа.
Блин. Это не я. Это Чач. Ты не услышишь этот трек по радио. МС поправьте, мыши радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин хип-хоп игре. А у вас все в пас, как будто что происходит, брат? Полный бред. Диджей, ну-ка заводи свой патефончик, а я пока проверю микрофончик. Давай. Чё, где там? Ах, вы сволочи. Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! There he is! Keep on fat boy here, and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Удерживайте. Да блин, ты будешь драться? А я? Во. А я? А я? Чё? К? Какой К? You still tough? А я? Как-то странно. I do not go down so easy. Darden is my brother. А я? Чё? Блокировать? Я сейчас сдохну. You still think you're hard? Я умираю. You all right, cousin? Что-то как-то сложно драться. Они там придумали, блин. Просто на ЛКМ жмешь, а тут, блин, надо ПКМ еще зажимать. Бежит, блин, так. Ах ты сволочь. Иди сюда. Иди сюда. Давай быстрее, брат. Я готов вам нанести урон, как Хугедон или Пентагон. Пока я дую в микрофон, я буду чемпион. Бита и венгер, сделаны не на колени. Почему так машина разгоняется? Сейчас провалится задание. Тихо! Ах ты сволочь. Сволочь такая. Же я люблю, когда они поворачивают. Нет, чтобы по прямой ехать все время. Главное не сдохнуть сейчас. Главное сейчас не сдохнуть. Стой, сволочь. Надо просто его преследовать или догнать. А то как в мафии будет там просто типа преследовать до самого конца. Ох ты, скотина такая. Чё так поворачиваешь? Стой! Давай. О, блин. Как специально прям херня вот это, мусорщики. Jesus! Чё, он побежал куда-то? Чуа! Давай быстрее. Ага. Хорошо, показана стрелка. Сейчас я сдохну, походу. Что за К, блин? У него ножик!
А я! Нет, нет, нет. А. Ай, ай-яй-яй. Тихо, тихо. А, блин. Ну все. Потрачено. Ну, конечно, у меня так мало жизни было. Ой. У меня ни оружия, ничего нету. Боевка очень странная и неудобная, блин. Можно так, оказывается. Так, ну вроде недалеко. Ой, это что за мужики? Квадратные такие. Хаба. Хаба. Беги, 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 беги. Бегин, бегин, бегун, баган. Ну сейчас мы победим. Ну давай, 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 иди, нападай, нападай. Давай, давай. Хоп, 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 хоп. А я. Неудобно, блин. Чё падаешь? Давай ногами, ногами его. Всё. Тихо, тихо, тихо. А я. Stay down, you hear? Ну что, зря до хрена времени туда-сюда моталась, переигрывая. Бежим, 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 бежим. Бежит, бежит, бежит. Бежит как апостол. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, Рома. Рома, Рома, давай, давай, давай. Рома, Рома, давай, давай. Какая песня классная. Ever since I arrived here, I have been pushed around. Vlad, Dart, Bleeder, even Mallory pushed me around. Me and you, Nico. Me and you going to be in control from now on. Ain't going to let no one push us around. Going to stand up to all these pimps. Ну, в принципе, о, ладно. Значит, просто едем за ним и все. И потом уже там убиваем. Want to stop aging? Science has the answer. Freeze yourself today so you can experience the future. With Liberty City Cryogenics, you'll be placed in suspended animation using liquid nitrogen. Finally, science that makes you immortal. Start today and have your home cryogenics kit sent immediately. You can be frozen. Так, где-то здесь сейчас повернем. О, побежал, бежит, бежит, бежит. Давай, 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 давай. Здоровья теперь на этот раз побольше.
Значит, в GTA 5 так тоже можно? Типа, через телефон возвращаться на задание. А я. Скотина, а. Stay down! There's what we owe you, Darden. Nothing else. Где ножик? О, найс. Хоба, хоба, хоба. О-хо. Так, ножик убери. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgari. He lived on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Мишель. Ника, ты где? Не могу тебя найти. Что-то случилось? Ты связался с плохими людьми? Ой, блин. Зачиталась. А что, у нас был выбор, что ли? Выбрать либо Мишель, либо Романа? Это повлияет на концовку? Thank you, cousin. I'll see you later. Так, к Мишель едем. Сори. О, сори. Да, был бы. Давай. Вон мы этот. Сейчас поедем к ней. Все. Был выбор. Дилану отрубят руку. Ёшкин ты кот. Интересно, я вот так вот ломаю эти светофоры. Они же потом не работают, и как там они понимают? Красный сейчас, не красный. Блин, что-то как-то не так поехали. Странно поехали. Как же здесь много дорог, охренеть просто. Так, вроде в эту сторону надо. Теперь надо в эту сторону. Потом направо. First date. Oh. Really? Постепенно вы найдете себе друзей и подруг. Вы сможете проводить свободное время вместе с ними. Например, ходить в рестораны. Да? Да. Участвовать в играх, смотреть представления и выступления комиков.
Все? У каждого из ваших друзей и подруг есть любимые и нелюбимые развлечения. Ой-ой-ой. О, у некоторых друзей появится желание помочь вам, если вы установите с ними достаточно близкие отношения. Эта помощь может выражаться в том, что вам в нужное время подвезут оружие или даже взрывчатку среди средства против тех, до кого трудно добраться. Ничего себе. Nice. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Подозрительно. And I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Подозрительная девушка. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it, carnival here. Just a little difference. Whoop-de-doo. Подозрительная девушка. Может, она из ФБИ? Отвезите Мишель в парк развлечений. So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Она, наверное, как этот паровоз или как там его в Сан-Андреас, который был предателем. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Может, она окажется предателем. Захочет с нами сблизиться и будет сдавать потом. Ой, чуть нога уснула. Так, приехали так быстро. Carnival's closed, Nico. I think some big developers have bought it or something. Hey, there's a bowling alley up here. We should play. Sure, bowling sounds like fun. А как туда пойти? Там какой-то гольф, наверное, мы так не пройдем. Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. All my American girlfriends smoke like chimneys. You said it, yes, you said it. Очень странный дизайн этих вывесок боулинг. Смешная мусорка. Диди Райт. Диди. Так, ням-ням-ням. А, подойдите. Куда? Стойки? А, вот что. Liberty Lanes welcomes you. Our balls are big.
Классный дизайн, да? Этого боулинга. Бургер, счет. О, надо покушать. Я хочу поесть. Burger shop, Buck, what's up? Here's the nasty garbage you ordered. Есть. Thanks for Так. coming to the burger shop. Чё надо было? Так. Ты туда иди. Чтобы выбрать позицию, используйте ХВ. Чтобы занять позицию, нажмите ЛКМ. Чтобы посмотреть счет, нажмите А. Чтобы выйти, нажмите У. Одним движением потяните мышь назад, а затем резко толкните вперед, направляя влево-вправо для точного попадания. Чтобы отменить текущую позицию, нажмите ПКМ. О нет! Лох. I'm sorry, but I'm pretty good at bowling. А чё, она не будет играть? О. Really horrible. Все. This is it. Ну, ни хрена себе. Читерша. Ну, почти. Not a bad start. Your go. Нет. Here we go. Да она охренела. Nearly a strike. There's nothing to it. Spare. This is it. Well, that's most of them gone. Go on. Да как сделать страйк-то? А. Leaves me with a bit to do. I'm on my way. I'm not great at life, but I bowl like an angel. Так. Мгм. О. Right, but it'll do. Okay, not bad. Good luck. Amigos is an ironic strike.
слишком сильно. Вы выиграли. О, да ладно. А ты хорош, Ника. Это было весело. Отвезешь меня домой? I'm not going to make you take the subway. Let's go. So, you don't know many people here in Liberty City? No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Догоняй. Самые паршивые русские сигареты в 100 раз лучше этой американской херни. Ух, американцы. Загнивающий Запад. Calculating route. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Ah. Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Upside down! О, нет, нет, нет. 400 yards. О, черт. Вот черт. Вот черт. Да блин, да ладно. Давай, 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 давай. О, нет, нет, нет. Есть. Фу. Жесть. Аж этот пасмурно стало. Да блин. Сволочь. Я помню, в какой-то части, в 5-й, что ли, было, там эти были качели. Баганутые качели. Там, короче, на них, на машине к ним, когда подъезжаешь близко, они тебя, короче, как этот, как батут тебя отталкивают. Вроде это было в 5-й части GTA. Я не знаю, починили это или нет. So real. That was nice. So real. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. А что стало так серым? Как будто этот какую-то хоррор-игру начали играть. Так, Роману едем. Теперь вы можете встречаться с Мишель. Иногда она сама будет звонить вам и назначать свидание. Кроме того, вы сами можете приглашать ее на свидание, а также отменять ранее назначенные встречи. Дождь пойдет, что ли? Почему погода такая стала? Я на машине Мишель поехала. Ну ладно. О, чёрт. Help yourself. Oh my God, no. Oh yes. Know what I mean? Hi, baby. Come on, Hattie. Forget about the fence, sir. Lads, shut up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee!
Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. About time. Vladdy boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. Nice aftershave. What is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what, while you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico, sorry to Приехал, Can называется. you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Реально Avenue. какой-то симулятор таксиста. Везде сюда, всюду этот посылая, как мальчик на побегушках. Coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Тут эта старая побита, что ли, стоит? А, или чё? Чё? А, это какая-то другая? А? Я люблю этот город, это мой город. Я не родился в Америке, не получилось. Я там не буду никогда, как Блин, заколебали. Океан и крик, звонкий чай. Но он качает этот бит, бро. Он качает, бывало вдруг тупик. И я идти не мог. В моих ушах играл Тупак и Бигги Смолл. Теперь все поменялось, мир уже не тот. Теперь все чаще я из тачек слышу реггетон. Они уже не мы, они новая скорость. Планета кружит тоже, это новая скорость. Нам нужна правда, им нужна правда. Значит так надо, значит так надо. Если это здесь в машине, значит ты в порядке. Это трек для тех, кому по 3 десятка. Этот бит с ними. Добавь скорость, удалось спид-лимит. Добавь скорость, добавь скорость. Пусть мимо пролетают светофоры. Я люблю этот город, это мой город. Что за лагерь? Это кто? А, блин, я уже забыла задание. Спасибо, что приехал. Masterson Street it is, Jermaine. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. Тихо. He told Что me я about сделала? you. You're Nico, right? The hotshot ladies man. Да ты куда по колеса прыгаешь? Making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean Опять for a проехали long мимо. time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay. I gotta pick up some hot parts from my locker. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a... That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. The cops are on to me. Get us out of here. О, нет. I ain't going down, man. Get rid of this heat. All civilians must clear the street. Две звезды. You gotta shake these cops.
две звезды. You used to drive it on the side of the road? Roman's not gonna like that. I don't think they see us. Now, if we can stay out of their sights for a little longer, we'll be all good. That's a weight off my mind. Ой, ужас. Бедная машина Романа. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. Без I'm светлых looking for повести. something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It has not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Good luck with that. Горячее лето. We're gonna need to get this car fixed up. Сори, сори, сори. Okay, we're here. Ладно, мы Thanks, приехали man. спасибо, Keep looking after чувак. Roman, aight? Присматривай за район, за Романом, ладно. Если полицейские не видели, как вы заезжаете в автомастерскую, вы можете перекрасить машину. В игре пройдет 3 часа, машина будет перекрашена и отремонтирована. Yes. Of course. А чё у них эти все время вампиры какие-то поломанные? Roman, I got your friend Jermaine where he wanted to go. Good, Nico, thanks. Can't talk. See you soon. Save humanity by sleeping with it. Так, все, едем обратно к нему. She's gotta hunt down her dead ninja parents and deal with the coming of age innocence of being a hot teen. Сейчас же пока только он, да? Все, больше еще такого нет. Так, это боулинг, квартира, ресторан, русский магазин, цвет за бабки. И все пока. Тут еще так много будет у нас. Ой. Вот как обычно, один находит неприятности, другой разгребает. Кто сказал аниме? Так, 12 часов 28 минут. Четверг. It's the hit anime film of the year. Fully dubbed in English from the Japanese. Princess Robot Bubblegum and the horny radioactive А это что за человечек там? Trendy theaters now. Jamaican Headed Head. to town. I don't give a fuck if the bridge is busy. You're a cab driver. Hey. Hello, Ramen Bellic Enterprises. No, Корпорация. Mr. Bellic is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Ramen Belic's up. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend Little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you. What can I do for you today? Найдите, подберите малыша Джейкоба. Так, а я не понял. Это типа какой-то сервис такси, там написано машинный сервис.
Короче, мы реально работаем таксистом, что ли? О, боже мой. Поливай, поливай свои цветы. Это же Kanye West, да? Alright, brother, forward at Dillon Street in Shatla. Hey, Mona Lisa, come home. You know you can't roam without Caesar. You, Nico, the one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico, gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, alright. We're going to this spot where I needed to wait for it. See, I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, sight? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. These rascals that are rockers with my brethren, real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Кукумбр. Alright, there be the spot up there. Не стрим, а концерт. Sure. Так, пройдите к месту наблюдения. Все оружие, которое вы подбираете, остается у вас. Все. Все оружие. Чтобы сменить... Ага, все. Так, мы уже поняли. Мне наверх надо? А ты куда пошел? Типа я тут буду стоять. Выберите оружие, которое дал вам Джейкоб. Вот тут еще как-то, как в Resident Evil, зажимаешь, типа... Зажимаешь правую и стреляешь левой, походу. What's this? I know there's only gonna be one of you who's coming. Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Shit, Nico, where these blood clots? Someone here in the ground. Чё? Все? Еще один Ника, разберись с ним. Падает, что ли? Сейчас, погоди. Your real creation, Stepaniko. Righteous with that piece. I have had much experience. I think we can do some work together and think. In the future, you know? I am always looking for work, if it pays. Here's my number. Make we link up soon. Вот. Так. Без этого никак. Привыкла уже, как в Резиденте, всем в голову стрелять. Thanks for everything. You can keep the peace. I think you know if you use it better than I do. One love. One love. Hey, Rasta. I don't need to talk. Make we do it. Yeah, the beat is tight. This is the beat. 102.7. Mr. C mix it live on the beat. Let's get into this right here. Что? It's an exclusive Mob Deep joint, and you heard it here first with the finish of Mr. C on the beat. Roman,
I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. С ним не скучно даже, как краска сохнет. О, убери, убери. А это что такое? Что здесь за бичарня какая-то? Что это? У меня теперь эти, блин, резидентовские эти. Все хочется поломать. Yoko, Fatty Roman's cousin. Деревня. Vlad, name doesn't ring any bells. I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Comrade's bar in Mohawk. I have a work for you. Так, Влад. Чего здесь вообще что-то непонятно? Все, к Владу едем. Yo, Nico, walk one. All right, you know, getting by. Yo, we need your help with stuff, you know? Will you come on my place on Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Угу. Теперь и сюда, да, тоже? Туда-сюда гонять будут меня. А, я еще знаете, что хочу? Киберпанк. С ума сошла. Медицинские услуги. Хочу в Киберпанк поиграть. Я играла, кстати, но у меня там багануло. I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Chico. There are always more customers. Чё? Блин, не успела прочитать. Ah, fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Simon, I see you later, okay? Yoko, Fatty Roman's cousin. What's your name again? Big mouth prick. Better, Cassius. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not big mouth prick. You funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take this shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Campton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. Резик. Другие GTA. Настоящий гангстер идет делать дела. Это вам со сдачей или без? Отправляйтесь в магазин. Чтобы установить на такси, нажмите. Что такси? А да нахрен мне это такси, блин, у меня машина своя есть. Иди в жопу, нет.
остановить такси. Ничего себе. Деньги еще тратить на это такси. Сами доберемся. Это чтобы быстро было, типа. Резидента. А когда он там выйдет, кстати? Не, Резидента, конечно, будет. Просто думала, может, когда-нибудь в Киберпанк поиграть. Резидент — это самое главное. Самое главное на моем канале. Здесь мы все с вами собрались ради этого. Так, надо выйти. А, это же магазин. Это какой-то корейский магазин. 24 числа. You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Вышвырните чем-нибудь в витрину магазина. Так, чем-нибудь. Это чем-нибудь, это где? С кофе ходят. Прорезик 7. Так. Ща как ударю. Stop it, shitbrain! I pay up now! I pay up! Shit! Here! I thought Vlad and I had understanding. Only thing I understood was you owed him money. Все? А как же разборки питерские? Please be clear. This is an invasion. Green Lantern is Liberty City, motherfucker. If you wanna ride, let's ride through Liberty City. The evil genius in Liberty City. I got niggas saying it's an invasion. Все-таки хочет, чтобы я Резидент 7 прошла, да? Ой. Смотри, куда едешь. Ух ты. Что ты Резидента не расслышал? Не знаю. Чё Резидента? Резидента? Какого Резидента? Hey, Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Так, теперь едем к Джейкобу. Что он там от нас хотел? А этот что-то Роман не появился на карте. Так, здесь только есть Джейкоб.
Я помню, как мы играли в этот самый первый GTA, и там вид был сверху. Nico, how you doing? This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. It's been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Bruce. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. They're fucking stupid. Потом появилась GTA Vice City, потом GTA San Andreas. GTA 3 что-то мне не очень понравился, кстати. Хотя, говорят, самое классное. Я, наверное, что-то не понимаю. Сори. А, блин. Чё такое? Деревня, приезжай ко мне, есть работа, Влад. Ну это что такое было сейчас? Стекло лопнуло? Да погоди, мне тут с Джейкобом надо дела сделать. It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. The sun come, yo. Just hold on. What? What up, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? He's okay. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll comfort to a fool, you know, Big Nico. break. Boy, if a creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Yeah. Yo, I have a deal for make, you know. You have to go down to Saratoga Avenue in Willis. The man taking this wheel. This herb don't do too well for my honor, my eye coordination. You sure you don't want some? I'm sure. You mind I keep the windows closed? Keep the ganja in the car. Hot box, see it? So what's the deal? I'm buying some curry off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I'm major paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some harbor shots in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. And if this goes wrong, I know what kind of shit bad man going to lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain and a little. Let me think all type of shit. I dread you don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Things moving here with the music that's liberated on. That's our car! Hell yes, it's Liberty Rock Radio reminding you Rock. that rock is shit. Why are these the classics? Because we were good. Because we took drugs. Go around the back in case one of them try get jump and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Take any drugs. They should. The music was better. Everything was better. Screw you, commercial radio. I'm playing what I want. Liberty Rock Radio. Sure, they didn't have enough stuff, you know. They tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Everything cross virgin run, yeah? Yo, one, get down. А я. Почему я не стреляю? Блять. Да блин.
Подберите Джейкоба. Блин, надо скрыться. Черт. Мимо проехали. Они знают, где я. Блин. Черт. Нет, 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 нет. Блин, да ладно. Чё? Нельзя убежать, что ли? What the fuck? При аресте полиция доставит вас в ближайший участок. Чё, у меня все оружие отняли, что ли? У вас конфискуют оружие и заберут часть денег в качестве взятки. И что делать? Блин, у меня там столько много патронов было, ну ёшкин кот. Cousin, we are family. We should be like family and eat together. How about it? Sorry, man, I'm not hungry. Maybe another time. Sure, cousin. Call me when you have a moment. Теперь вы можете не только работать с Романом на пару, но и проводить вместе досуг. Для этого достаточно позвонить ему, или он сам может позвонить вам. А, блин. Попробовать еще раз, да. Ёлки-палки. И что делать, если оружия нет? Yo, I have a deal for making. I have to go down to Saratoga Avenue in Willis. You mind taking this way? This herb don't do too well for my hand and my eye coordination. Надо было сохраниться, наверное, да? Хотя тут нельзя так делать. Ой. Как мне теперь убивать? Good man, Nico. Good man like Roman. Ain't all good man in this world, you know. See? This I am very aware of. I forgot to deal with bad man and set up. I ain't thinking these boys is genuine, see? I think them are some arbor shark, greedy and thing. You hear me? Sure. What you buying? Some Cali. Me and bad man sell all on the corner all over Liberty City. Brokers, dukes, boy. You got it sworn up. I'm gonna like deal with no sauce, you know? Don't like it at all. Why you doing it? Bad myself to do it. And I do it. But trouble not set like rain. You don't see that there could be a problem. Something idiot in the car! Satisfaction is guaranteed. If you're not completely happy, just wrap the baby in the plastic bag provided. Place it in the box. Go around the back in case one of them try to get jumped and run off with the ganja. Keep out of this vehicle. We might need to get out of here quick. It's Radio 2.0. Independence FM. Weasel News. О, дали пистолет. Corruption scandals, one man has consistently stood up against big business and government. The lawyer Tom Goldberg spoke out. Sure, didn't have no stuff, you know. They tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Everything crash, Virgin, run, yeah? Yo, run, get down! Goldberg has settled class action lawsuits with companies including Beta Pharmaceuticals and the Sprung Soda Group. The city should be listening to. Кто это стрелял?
Кто это стрелял, как из пулемета? Solid gold fittings, fashionable see-through toilets, and a 24-hour in-house plastic surgeon, so residents can be sure they'll never wake up next to an ugly mistake. Weasel News. This is Weasel News. I got them. You're a real bad man, you know, Nico. Respect. Forward of Savannah Avenue in Meadows Park. This is the future of the entertainment industry. Independence FM. What are you doing on that PC, son? I'm spending days designing. You're a bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you, know. But I must say I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I black up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. That fool. That dead fool. The boy is no match for I and I. He's nothing. Your character's taking some virtual payola and seizing some people. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I'm gonna put some road boy in the ground. Big business and property. Did you hurt yourself? You're crucial, brother Nico. Come right. И... Alright, you ready? We're gonna set this place on fire to blood clot. И... The man can't say nothing. Feel like deed by the boys. We can't get the shot on the boy. Check the window. You see him up there? Да блин. Come on, brother. А. Ой-ой-ой. Ага. Ага. You see it? And I get them all. Yo, make we broke out here. I think some more soon turn up. Так, отвезите Джейкоба. Safe outside the Algonquin. Chop! Them too late to stop I and I. Bring us back to the cafe and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Janu, thank you, my brother. Don't mention. It was a pleasure. I look out for bad man like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a star. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, shoot that, etc., etc. It ain't always logical, but I follow. See? That idea? Them call stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real. I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. You're there. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Ничего себе, сколько денег дали. Так, едем к Владу. В принципе, вот эти перестрелки мне нравятся. Как в «Мафии» тоже. И что за музыка, блин? Coffee and cries for the world. We got the beats, we got the music.
О. Пенумбру нет, я боюсь. А чё у меня там этот? Все нормально? Чё это так резко в Телеграме? Так. Ай. Пишите лучше в чат. Здесь давайте поговорим на стриме об этом. Son of Horror, кстати, я бы поиграла. Но я видела этот небольшое прохождение. Я уже там помню. Я помню, что там было. Там несколько вроде персонажей, и ты за каждого можешь сыграть, но надо этот пытаться пройти как-то так, чтобы никто не умер. То если все умрут, тогда прохождение кончится. My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You're joking, right? This is a joke. You're playing a Hey, joke on me. Mallory, tell Fedek his Ну, cousin is просто если okay. название покажется интересным, чтобы потом в стриме не искать. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. Но в Son of Horror, да, прикольно. Пенумбру нет, слишком Now этот. one more peasant is trying to avoid pain. Очень старая Moskovsky игра jerk и who owns этот. the laundry in the Masterson Street. Thinks in this Страшная, country business is как done different. амнезия. Says he will call cops on us. Ну, это и Okay. есть разработчики вроде, да, те же. Jerk needs to be taught Все a равно lesson. стрёмно. Give him a beating. Let him know might is right. Hey, stop that smoking Да, back there. самое старое, самое страшное, да. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho-ho. Есть еще, кстати, игра FIF. Да, да. Что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Про вора, типа. Я ее так и не прошла. Ну, там вроде чуть-чуть оставалось до финала. И там, короче, был момент с психбольницей. Вроде эта игра не хоррор, это такой, так сказать, игра стелс. Ты там просто воруешь, короче, выполняешь задания, все такое. А вот момент, где вот там было с психбольницей, и там в этой психбольнице какие-то какая-то невидимая херня, короче, была. И это было так страшно, жутко. Там надо было во время того, пока ты выполняешь задание, надо было еще там воровать. А я просто тупо, короче, это, напрямую там к выходу. Потому что она уже там где-то в самом конце появилась. Я так обосралась, просто капец. Хотя игра не страшная. Но вот этот момент был очень жутким. О, ничего себе, у меня дробовик есть. Как?
Йоу! Вот так и думаю, что игры спокойные и не пытаются напугать. Она такая... Там, конечно, атмосфера такая готичная. Не жуткая, а такой этот... Ну... О, я ему все-таки протаранила, смотри. Как стрелять-то? Почему он не стреляет? Оказывается, надо это. Я думала, меня полиция остановила. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get the blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to him. I thought. Надо бы пройти фиф. Фиф. Товар, короче. Так. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are when you open your mouth. Huh? Come back to the bar Кстати, бежит. Интересно, а если помогать полиции, типа задерживать этих? Или это не считается? Че, опять к Владу? А Роман чё? Я все время на букву М нажимаю. Так. Что-то Романа нету пока. Ничего себе, тут машины. Чё так много хаммеров? Тут что, район хаммеров? Там вроде никого нету. Какой ЦИ, блин? ЦИ. ВС, что ли? Ой, сори. Столько всяких писем. Запомни, если хочешь делать деньги, приходи работать на меня. Oh, yokel, there you are. Okay. Glad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. Ну, хоть этот...
прям реальный русский, походу, да, Where are we озвучивал? going? To my car. Why? Because of your cousin owed me a lot А of не money, который and там until he pays me, you're fresh off the еле boat, как so your разговаривает son на is русском mine. What the языке, fuck you mean, типа why? русский. Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Подвинься, старая ведьма! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Старая Mikhail. ведьма. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Let's go! Damn city, происходит? always trying to run you down, huh? Hey man, get about Get a job, you deadbeat crackhead! Just a little change, man. Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits. Well, say something! You're so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister, and it's parked in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No, you're cool. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in a car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little Okay, party. fine. Have fun, dickhead. Пройдите на станцию метро. Ух ты, это что? А, бита. Станция метро. А, так что... Проедем, посмотрим. Вот это жутко так смотрится. Один чисто едет такой. Хоррор. Так, окей. You making me uncomfortable. Где он? А, вот он. А что с этим мужиком делать? This car belonged to Vlad. No, it's mine. Who asked you? It belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russians, bitch? Just try and take.
А я... Come on, let's do this. А я... Fuck this shit and fuck you. Толкается еще. You scared now, right? А я... Так, короче. О, щит. No, no, no. Shit. Oh, shit. Oh, shit. I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family rides around in a dirty car, but it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over on Saratoga Avenue. Just to take it over there, and then to my lockup just up Mohawk. Did they give the car up easy? He was reluctant. He's dead now. Stupid bastard. At least I got my money. If you know what I mean. Comes with 6 different attachments. Edges, clips, and most special designs. Да like a ёшкин. leaping bolt, landing strip, or danger. Nasty infection ahead. My life will never feel empty and devoid of meaning again. El Chamuco Roboto really puts the patronizing racist back into patronizing racial stereotypes. Visit elchamucoroboto.com. The reality show that out-realities all other reality shows is coming back for another season. Waning with the Stars. See Ordinary... Yes, what do you want? А, у меня ж бита была. Ой. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, yokel. Come back to see me at the bar soon. Вроде только покрасил, и я опять врезался, блин. Так. Опять к Владу. А Рома чё? Блин, мне не нравится, что этот камера все время так поворачивает. Прицеливание мышью. Не поняла. А как вот убрать, чтобы она все время не этот... Что за радар? А.
Переключать. Я, например, хочу... я на середину этот... Ладно. Так. Устал? Щет. Как-то неудобно, блин. Я вот хочу поворачиваться, и она этот на середину. Give me one of those. Quality merchandise. Thanks. These dogs are hot. Come and eat them. Hey, how you doing? Hey, Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angry at Mikhail, Mr. Faust. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that's fair. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk. What I wrote straight on a plate done. What? All right, Ivan, let's do this. Подстреливать надо его, нет? Интересно. Where you going to? Чё он так ездит, как дебил? Shit, you are starting to annoy me. Just like a Jenny goes by. You're gonna see what I'm saying.
какой-то чумачичий. О, ничего себе. Куда уехал? Блин. Убегает на среднюю площадку, догоните его. Да. Чего? Где? Кого? Ой, а как подняться? Чтобы забраться... А, нажмите А. А, все. Ой. А, блин. You trying to rob my cousin? That's a bomb. He set me up. I thought everyone in this country was fat and slow. Vlad don't like you no more, man. There's nothing in the stove. Don't do this for him. А что, надо его убить? А, вот катсцена. Угу. Понятно. Ну, давай, лезь. You've run out of roof, dickhead. Блин. Блин. Чё так разогнался-то? Ну ёшкин ты кот, а. Ай. You're the guy I meant to kill. I wasn't sure about killing you when Vlad asked. Now I'm coming around to the idea. Slow the fuck up, asshole! You trying to rob my cousin? Vlad's a bomb. He set me up. Торопиться не надо, Fast короче. one, aren't you? Vlad don't like you no more, man. There's nothing in the stove. Don't do this for him. Ой, господи, паркурщик, блин, хренов.
There ain't nowhere left for you to run. Вы должны решить судьбу Ивана. Когда значок мигает красным и синим цветами, у вас есть выбор: убить противника или сохранить ему жизнь. Нажмите, чтобы помочь Ивану. И забраться наверх, нажмите, чтобы открыть. Да ладно. I promise to deal with you. I don't break promises. Везде есть выбор, блин. А Дилану руку оторвут? Ivan is dead. It came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! Так, вроде вот можно спуститься вниз. Да ты чё? Так. Где мы машину оставили? Ладно, пофиг. Надо сохраниться, что ли? Домой надо. А парикмахерских нету тут? Интересно. Прям так спать. Нормально. Сохранилось, да? Ага. Nico, it's your cousin. How about we go see a show? All right, man. We go see something. I should be with you in no more than 1 hour. Cousin, this is wonderful news. See you soon. Ничего себе, дождь пошел. Дождик. Вы договорились о встрече. Подберите Романа вместе. Ага. Ага. Controversial deputy mayor Bryce. I was up all night long doing coke off the strippers' tits. How am I gonna get rid? Прикольно. Зонтик. And the next thing you know, the doctor's prescribing
you puts a smile on my face. Let's go. Nico, you do not know how great it is to have you here with me. Before you arrived in Liberty City, things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were in need of one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe, round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money, chances to get college girls, and too bad. Chance de postanesh, Sorenya. I heard that. I haven't forgotten our language completely. This is a good idea. It will remind us how lucky we are to have gotten out of the old country. Excuse me. Тимати. Пришли на концерт Тимати. Эх. We have two great acts coming up. First, the incredible Kleinman. Welcome. I am constantly asked, Kleinman, when did you discover you were magic? Have you ever used your powers for good? Like making cancer patients or nuclear warheads disappear? One man even asked me, can you make my masculinity disappear? But I am here to entertain you, not your bi-curious fantasies. I will now make my assistant float. I will defeat gravity. I will be the master of Isaac Newton. Now, arise. 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 Yes, there. Higher, higher, lower, higher, lower. Ah, yes, I can make this filthy woman fall under my dominion. Oh, arise, yes. Eat shit. Oh, oh, Laurel, Laurel. Oh, Laurel, you're a quadriplegic. Don't worry, everybody. She's probably only paraplegic. Now let's hear it for Miss Bluesy St. John. Welcome. Welcome to Mama's Little Show. Yeah. Yeah, play it, Al. Play it. Al's a fine piano player. Pre-recorded because his union got a little mouthy and greedy, so we sing to his CD now. But I still feel like he's here in spirit. I have a little song I want to share with you. It's about something that's happened to us all. No, I'm not talking about getting sandwiched by two Lebanese train porters in the caboose. No, I'm talking about losing your baby. You know, they get picked up by a stranger on the way to go to school, and then you grab a bottle of gin down from the dusty cupboard where you put it, and you wake up in the sterile belly of a spaceship, and a man comes over and looks like your father, and you realize that Да day когда ты your уже dad петь будешь? he didn't leave your mom for the fat bitch at the gas station. He was abducted. And your captors put you down in a farm field late at night somewhere in Iowa. And they painted patterns in the corn. And the crickets are singing. And the cows baying in the distance. And your backside hurts something fierce from the probing. Woo! And the Holy
the ghost is there too. Man, the Lord has a ghost. And there's a girl on a swing set, and you go push her off the swing. And you know what? We're all that little girl sometimes. Sometimes life pushes you off the swing, or makes you a little girl, even when you're a little boy. Well, that's all I've got time for tonight. I love you all. Thank you so much. Good night. Чё? Miss Bluesy Saint John! Thank you in advance for driving me home. Вы завершили один из способов досуга с Романом. Отвезите его домой или выберите другое развлечение, если вы уже открыли его. За одну встречу можно посетить до 4 разных мест. А, ничего себе. These guys used to be caddies. It's the greenskeepers. Turn left. Turn left. You have arrived. Это, оказывается, GPS говорит, а я думаю, кто это так говорит? Later, Nico. Give me a call sometime, okay? Uncle Lad. Hey, what's wrong? Yeah, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this warthog and you didn't do anything? I didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry. Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Nico, wait. Don't do anything stupid. Wait for me! Идите с Романом, идите Влада в бар. Tell me you're just blowing off some steam. You're going for a little drive. You're going to leave Vlad alone, right? Туруруру.
Так, сколько мы уже? Почти 3 часа, да, сидим? Don't do anything stupid, cousin. Nothing as stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, don't watch. Что я пропустил? Harry's sweaty back going up and down. I Произошло. can't take it. How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Из-за девушки, что ли? Что ли? Wait, Nico, you have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Give it Anyway, я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Hey, Картошка! bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here. Come on. О, блин. Опять. Get back outside, Roman. Ая. Come on, princess. Да блин. Давай. Prison makes good fighters. Да ёшкин, как неудобно, блин, управлять. Куда этот урод побежал? Блять. Дайте Владу сбежать. А где он? Ох ты, скотина. We are going to catch Vlad, Roman. Ты сволочь. All right, he's running away. We win. Let's go home. I'm not walking away until this thing is finished. It is finished. He's running. We won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget. You know, Да, тупая боевка, Vlad is done with конечно. her. Roll a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit, I don't like this. Fuck. Are you trying to kill me now? Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! Давай. You Беги. killed yourself and your cousin, Yokel. Fucking yokel! You think you can get away with killing me? I guess I'll find out. You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down! You won't last a moment! I'll last longer than you will, shithead. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, Yokel. You are dead man. Half Beach is a small place. My friends will find you. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. You're a big boy, Vladdy. Nico!
Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm, you halted the jump! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! Блин, почему так вот? When I was in the army, we were going on a mission to ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other 2. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin in a way. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. If you're faster, he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Да. Если вы звоните кому-либо сами, а не дожидаетесь его звонка, сюжетные события могут случиться раньше, чем это планировалось. Попробуйте позвонить Роману. Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Tesla Street. The Perestroika. Come, Nico, quick! Yes, I'd enjoy that. I'll be there in an hour. That's the best news. See you in a bit. Зайдите к Мишель до 10. А сейчас сколько? Ладно, поехали. Косолапит немножко. Hey there, handsome. Come on, let's get going.
Отвезите Мишель куда-нибудь. О, есть этот бильярд. Да, You're wearing my поехали. favorite outfit. Так, ну-ка. Бильярд. 100 yards. Turn left. In 100 yards. Turn right. Turn left. In 100 yards. Turn right. Turn right. You have arrived. Cool, cool. Haven't played for ages. Nobody going disrespect us. Wagwan! Roberto, what's good? Big up everybody in the streets, you know what it is. Куда путь держим? Бильярдный. Чтобы передвинуть виток. Для подрыва, чтобы выйти. Господи, что такая чувствительность-то? Так вот, что ли? А можно как-то это? Jeez, Nico, take the shot, won't you? А чё она не удерживает? Ooh, that was unfortunate for Полузабит. you. Полузабит биток. Ой. Почти попала. Master B Radio. Worldwide. Think about the Kingston crew. Or the African crew, big up. Or the London crew. Worldwide. The second family, big up. Пусть вот это вот. Right now it's all about Java on the Master B. Alright, we're gonna the march out. Just cool, big up. Опять сейчас упадет. Нет. Shit. Я не умею в бильярд играть, если что. Понял. Ой, блин. Nico, you foul. Да чё так слабо, блядь? Херня, короче.
Не попала. Неужели? Talking the talk, say you're a big bad man and you do some freaky things. You can't tell me nothing. Yo, they say them have me when them bust me, when they pass me, when they rise up me, when they show man me, when they sun up me, when they sun up me. Aren't you meant to sink the balls? When them give me, when they pop up me, when they rise up me, when they sound up me, over there have me, over here got me. Попала. Забит шар не того цвета. Вы должны попасть по полосатому шару. Какой еще полосатый? А я знаю, что за полосатый, блин. Вот эти, что ли? Вот этот, вот этот, вот этот. Достал. А, все понятно. Спасибо. О, ни хрена себе. Nice one, Nico. Был слабый вообще. Который... А. Ха. Роман, наверное, там уже помер. Пока мы этот... Да блин, сука. I get a penalty shot, don't I? Сейчас она победит, походу. 2 шара осталось у нее. Yeah. Oh, you potted a ball. Yeah. Hey, you sunk one. You fouled, Nico. Ну, почти. Shit!
Черт. Блин. Richard Spice, I said big up Fifth Element crew. Shout to the Firefly crew, big up. Or the Shotler crew. Go ahead, big up Dukes, Broker. In the streets, you know what it is. Ща она, походу, выиграет. Trying to make that money for real. Big up all my ladies out there holding it down for real. If your man's locked down, stay positive. Stay strong. Stay loyal. For real. Richard Spice telling them again in the streets, you know what it is. Ничего себе. Great, I win. Want to play again? Так, я еще раз хочу. Мне понравилось. У меня опять полосатые. Волосатые. Затянула. О, черт, слишком сильно. You can't sink one every time. Чё и какие у меня теперь? Вы можете ударить по любому цветному шару. Да. I can see you aren't a pool hustler. Угу. Так. Да, блин, слишком сильно теперь. Ouch, I hope that wasn't on purpose. Yeah, man, for real, jump fan the big up. Right now, it's all about chuzzing it. You say you want some positive lyrics. Gonna uplift the youths, for real. Давай, 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 давай. Блин. Too bad, Nico. I got one. Забит сплошной шар. Все, теперь мои это сплошные, да? Угу. Вы должны попасть по сплошному шару. Ooh, that was unfortunate for you. О, как красиво было. Nico, you fouled. А! Почему? Он был что, цветной, что ли? Полосатый, то есть? Он же был сплошной. What the fuck? Так. Oh, too bad.
Да, все, хватит уже. The message is in the music, for real. Master B Radio, Barbican is on the box. Liberty City for life, we say. Everybody in the garrison, big up. Shout to my upstate Unlucky. family. Вы выиграли. Kitty, my girl, big up, for real. Все, короче, пошла в жопу. Enough respect. That was fun. You did well. How are you settling in? Slowly, your country is strange. And your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not. Interesting weather, isn't it? Very. Меня бесило еще в Сан-Андреас, там, короче, когда стукаешься с кем-то, и потом он начинает за тобой ехать, преследуя. Turn left. Как бесило это. Приходилось воспользоваться читом, You have arrived. чтобы эти машины взлетали в небо, когда сталкивались. Чтобы попытать счастье, нажмите, чтобы попрощаться, нажмите Backspace. Ты же не проходила Сан-Андреас? Can Не. I come in? After today, sure. But if this ends up on the internet, I'll kill you. Great. Что она сделала? А. Понятно. Что сейчас будет? Oh, that's... Oh, great! Oh, you're special! Oh, that's great! Speak up a little! Понятно. That girl's a good listener. Я играла в Сан-Андреас, но я, да, не проходила ее. Пыталась как-то проходить, но просто играла, короче. Alright, that's a new record, Brucey. That's right, baby. I break new records every day. Because I play to win. If you don't Я просто была еще очень мелкая, поэтому я ничего не понимала. My name's Bruce Kibbutz. Cars are an extension of ourselves, like DNA. And if you have the У wrong меня брат все проходил, поэтому вся карта была открыта, и я этой полной картой играла в ней. advice that will turn you into a certified winner 100% of the time, come to the people who are genetically different. Where are you, Roman? Psst, Nico. Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man. Freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. Fuck you. Fuck you. Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felston is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman! Come on, fatty. The boss wants a little chat. Вот попали в попу. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay. You're dead like sit up the ass. What do you want me to say, huh? Very funny.
Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, while some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good Lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Niko Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Боже мой. Now listen, Niko Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up, Roman. Roman, shut up. Shut him up. Shut up, Roman. Shut the fuck up. Roman, shut up. Fuck. Mikhail! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman, Roman. Go! I'll take care of him. Fuck! Тупость. Что-то как будто низко сижу, что ли. О, так получше. Так как будто слишком низко сижу. Так, чё? Чё надо? Я пропустила. В дом зайти надо или чё? Что-то я этот... с этим креслом что-то я... Ой. Найдите полицейскую машину. Вот это что ли? Чего? Вот это что ли? Choose from all creeds and colors. Just listen to a few of our satisfied customers. It's great! If you don't like the one they send you, just throw it in the trash and they send a new one. No questions asked. I definitely use them again. Babiesovernight.com. Your new bundle of joy in a box overnight. Guaranteed. Наверное, это будет рискованно, да? Зачем я это сделала? I had the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over
take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Найдите и остановите фургоны, пока они не добрались до пунктов назначения. Да ты... Ой, не могу. А что с этой машиной, блин? I wish I had a tank right now. Motherfucking shit! У окна. This city does not sleep, yes? И что надо сделать? Чё? Припаркуйтесь и подойдите к окну водителя. А. Come out and don't try nothing. I ain't got nothing. You wasting your time. Show me the back. You carrying TVs? You're gonna be disappointed. Fuck! Ничто. Ой, я думала, машина исчезла. Полицейская машина — это вообще говно какое-то. Управляется очень трудно. Get the fuck out of here. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. Kenny Petrovich. You got any flat screens? You're gonna be sorry. You ain't taking these. What? Let's talk about this. Author and self-healing guru, the downhill medicine man himself, Waylon Mason. What? Waylon, just say welcome to the show. I know. Okay, let's start with you, Mason. What's wrong with the healthcare industry? That's just it. You said it. It's an industry. Industry. $1 trillion. $1 trillion rotten deals and broken promises made to you, and dirty needles. For what? I teach people, you know, stuff that only Indians and old people understand. Why are we sitting in a waiting room while some asshole, some limp ass nuts, plays golf and makes $1 million a year to... Ничего себе, сколько у нас денег. I've left the van where you say. How's Roman? She's okay. A little
scars, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Опять у нас новый папик появился. Так. Я хочу переодеться. Может, походить по городу? Ой. Ой. Походить по городу, посмотреть. Что-нибудь есть, может? Hard work deserve a smoke break. Don't make me whip your ass. Look out! You got some kind of Napoleon complex? Или так будет долго, наверное. Я помню, в GTA 5, короче... Nico, hello. Roman, are you all right? I was just shot in the stomach and then stitched up in the doctor's В office. GTA 5, короче, куда-то уехала далеко. You sound calm, actually. That Dmitri guy gave me Почти some что painkillers. куда-то в жопу мира. Kind of out of it. И мне так лень стало обратно возвращаться, я просто из игры вышла и все. For me. See you later, Nico. Куда-то завезло меня. Непонятно куда. F. Окей. Можно походить, отдохнуть, похуй, порисковать всегда успеем. Прикольно, что еще тут у кого-то телефоны звенят, они эту трубку. Еще какое-то строительство. Что-то как-то опять пасмурно, облачно. Опять город какой-то серый стал. Вот это вот что за свечение такое? Мне это немного не нравится. Что такое отражение? Влияет на память. Что-то как-то это не очень. Какое свечение? Какой-то этот, не знаю. А это что? Это что такое? Непонятно. Что такое вообще тоже? Вот.
какой-то туман, что ли? Или это в игре так? Туман или чё? Как-то мыльное какое-то. Ай. Высокая. Опять у нас все к настройкам. Так, короче, пускай так. Или это погода такая, что-то все серое. От мыла избавит. Hey, get your hands off me! Forgive me. Вроде норм, да? Это, наверное, погода реально такая. Ну вот, да, дождь пошел, я же говорила. Дождь пошел. А, это погода такая стала. Серая, блин. Так, куда нам надо? Нам надо... Я хочу. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. RCD stands for radiocarbon dating. Let's be honest, you're making a liars. Get the real answer. Приехали. Дождь пошел реально. Okay, yes. What do you need? Блин, а других магазинов нет, что ли? Только этот. Ах, себе, конечно. Нет, стрелочками нельзя. Блин. Ничего интересного. Очки какие-то тупые вообще. Модник.
Тут вообще на какого-то этого... Из милых костей похоже. PDF файл. Так. Блин, дождь. А чё нету? Это что, искать надо, что ли? Ездить? Ничего себе. Cash Awards Shop. Способ чё работа больше конструкций для. Это прачечная. Да, нельзя, наверное, да? Можно вещи стирать. Nice to see you. See you. Ох, жесть. Big Bad Rose. Putin Jewelry. Pullman. Ice Cream Shop. Открыты поздно. Продукты из родных краев. Так, ну здесь уже... А это просто, что ли? А чё? Тихо ты, что с тобой? Брокерный яд. Так, нет, это мы... Порт куда-то там, да? I think your country calls that collateral damage. Да ёшкин кот. Панорамик. А, я опять по кругу езжу.
Так, о, американские горки, а на них можно, интересно, прокатиться? Ой, куда это? Блин, что такое все серое? Мне не нравится эта погода. О, самолет летит. А, тут боулинг. Не хочу. Одна не хочу. Так, туда побежали-ка. А где эти горки-то? Как туда попасть? Что, туда нельзя, что ли? Во, можно. Во. Блин. Это что такое? Что за херня? Нельзя, что ли? Печаль. Сейчас как этот Silent Hill меня собьет этот. О, солнце появляется. Что за эти вонючие какие-то аттракционы? Что это такое? Фальшивка. Братва, давай за нас, за самую крутую. Может, хотя бы на колесе можно покататься. Так, куда туда зайти-то? Ух ты. Не. Что, нельзя, что ли? Печально. Так, сколько там? 7 часов по их времени. Так. Тут всегда валяется. А тут, кстати, выносливость, вот это всего нету, да? Жалко так, как в GTA San Andreas. Когда там долго бегаешь, там выносливость повышаешь.
занимаешься, еще там тоже прикольно. Типа, либо ты дрыщ, либо ты качок. Ой, ладно. I must relax you. Чё? Кечки. Переодеться. Ага. Чё я взяла? Ладно. Что мы взяли там? Так, ну все, наверное, будем заканчивать. Хорошо посидели. Завтра не знаю. Вот такие дела. Так, завтра не знаю, наверное, надо будет видео записать. Уже давно, уже сколько, неделю, наверное, прошло. За видео так и не записала я. Нормально. Вот. Надеюсь, получится. Классно, понял. Ой. Да. Так, это... Завтра еще, может быть, постримлю, но не знаю. Посмотрим. Завтра я работаю еще. Посмотрим, как получится. Ну, в принципе, мне игра понравилась. Можно будет так сидеть, балдеть, играть. Интересно, за сколько часов она проходится. Вот. Ага. Все равно хочется не прекращать. Точнее, каждый день хочется делать контент. Надо атомное сердце бы заканчивать уже. 8 дней назад последнее видео было. Сейчас я только в основном стримы провожу.
Так, ну ладно. Все. Увидимся либо завтра, надеюсь. Ну, посмотрим. Если я не устану, тогда я проведу. Если устану, тогда нет. Обычно такие проходятся быстро. В этих играх делается упор на то, что будут в мире шататься. Типа GTA, да? Наверное, где-то за 6 часов, наверное, пройдем. Может, больше, да, наверное, где-то так, за 10. Да, и тебе тоже сладких снов заранее. Спокойной ночи. Так, ну вот, все, будем заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо тем, кто посмотрит это на записи. Не знаю, понравится или нет мое прохождение этой игры. Ну все. Увидимся завтра, либо послезавтра. Посмотрим, как пойдет. 3 часа, почти 4 часа. Ну, нормально. Пойдет. Все. Пока-пока. Пока.